Amopitan would formally take over the reins of the commission after his swearing in by President Bola Tinubu, a ceremony traditionally conducted at a Federal Executive Council meeting expected to be held next week. Professor Amopitan will assume office on the day he is sworn in by the president. In another story, the Academic Staff Union of Universities has announced the suspension of its ongoing two-week warning strike. The national president of ASU, Professor Chris Piwuna, made this known today in Abuja. According to Piwuna, the decision stemmed from the meeting of the National Executive Council, which was held overnight and ended by 4 a.m. on Wednesday. Piwuna noted that the union decided to embark on the strike due to the failure of the government to meet its demands on time. He said they have had useful engagement with representatives of the government to consider the response to the draft renegotiation of the 2009 agreement. However, they're definitely not where they were prior to the commencement of the strike. Citizens of Oyo State have been charged to call their council chairman to perform their civic rights accordingly. Speaking in Ibadan, the state capital, on Wednesday is the chief press secretary to the governor, Pastor Suleiman Olanrewaju, during a public enlightenment program tagged Oroilu and Melody 100.7 FM. He declared that local government chairmen have their civic rights, which the state government is not depriving them of, and should therefore exercise it for the benefit of the citizens. According to him, many local governments are constructing roads, bridges, and doing other developmental projects across their locality, adding that those that are found wanting should be challenged by people in their communities. Speaking on agriculture, Pastor Olanrewaju explained that the effort of the governor to improve and upgrade the farm settlement in the state has yielded lots of results because the African Development Bank is currently partnering with the state, and many states across the country are copying the project. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderun Street, Bodewa Simi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow. Yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool, stay cool. This melody. Melody FM 100.7. Welcome back. You've been listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues and straight to the business story. The House of Representatives on Tuesday resolved to intervene in the recent face-off between members of the Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria, PENGASAN, and the Dangote Refinery, which had disrupted petroleum products distribution nationwide. The resolution of the House followed the consideration
and adoption of a motion of urgent public importance co-sponsored by Kano and Sokoto lawmakers Alhassan Doguwa and Abdusamad Dasuki, respectively, at Tuesday's plenary. In the motion titled, "We Need to Protect Private Investment from Adversarial Unionism," the lawmakers drew the attention of their colleagues to the significance of the Dangote refinery, describing it as the largest private petroleum refinery in Africa. The face-off between Pengassan and the Dangote refinery led to an industrial action which commenced on September 29, 2025, disrupting the operations at the $20 billion refinery. And on the foreign scene, US President Donald Trump said Tuesday he had shelved plans for a summit in Budapest with Russia's Vladimir Putin on the Ukraine war because he did not want a wasted meeting. Trump's reversal came just days after he announced that he would meet Putin in the Hungarian capital within 2 weeks, following what he called a productive phone call to end Russia's war. The US leader pressured Ukrainian President Volodymyr Zelensky to give up the eastern Donbas region in exchange for peace during tense talks last Friday in Washington. But on Tuesday, a White House official said that there were no plans for President Trump to meet with the president of Russia, Putin, in the immediate future despite the Budapest announcement. And on entertainment news, Nollywood actress Tonto Dike has opened up about her spiritual transformation, sharing a touching story of how she experienced a personal rebirth. In an emotional Instagram post, the mother of one revealed that she overcame seven significant personal struggles with the help of the Holy Spirit. She described her journey from emotional pain to inner peace as a divine experience that changed both her heart and her lifestyle. According to DK, she once battled intense, uncontrollable anger that damaged her relationships and caused her to lose several opportunities. She shared that a true transformation began when she fully surrendered to God, who helped her let go of her fury and filled her with peace and understanding instead. The actress also opened up about her struggles with depression and emotional suffering, admitting that there was a period in her life when she was overwhelmed by despair and even attempted to take her own life. Finally, on Sports News today, Emmanuel Amunike, former African Footballer of the Year, has voiced strong criticism of the Nigeria Football Federation (NFF), blaming the country's declining youth football system on poor planning and political interference. The 1994 African champion expressed frustration with the NFF's handling of youth development, warning that the future of Nigerian football is in jeopardy unless urgent reforms are made. Amunike, who previously played for Barcelona, emphasized that while Nigeria still has talented young players, the lack of structured development is the main obstacle holding them back. His remarks came at a time when Nigeria's youth teams have seen a noticeable drop in performance across various age groups. Before we end Newsline this afternoon, here is a recap of the highlights. Presidential pardon. AGF orders multi-agency probe. Amopiton resumes next week ahead of Anambra poll. ASU suspends 2-week warning strike. And on the foreign scene, Trump, no wasted meeting with Putin. And on Sports News today, lastly we told you that Amunike criticizes NFF over decline in youth football. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakim Apampa and Bobola Egunfemi.
Edited by Eyitayo Olushola. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news with Adenike Adesoye. Good afternoon and thanks for listening. Bravo Station, Melody 100.7 FM. Radio yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM, Báṣọ̀run Nìbàdàn. Melody FM, Báṣọ̀run Nìbàdàn. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò ṣẹ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye ló ń ròyìn yìí ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Agbẹjọ́rò àgbà fún ilẹ̀ yìí ti pàṣẹ ìwádìí lórí ìyọ̀ǹda tí iléeṣẹ́ ààrẹ fẹ́ ṣe. Àmúpìtàn yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣáájú ètò ìdìbò tí ó wáyé nípínlẹ̀ Anambra. Ẹgbẹ́ ASUU ṣẹ́wọ́lé ìyanṣẹ́lódì ìkìlọ̀ ọlọ́sẹ̀ méjì tó gùn lé. Nílẹ̀ òkèèrè, Trump sọ pé òun kò lè ṣe ìpàdé tí kò ní so èso rere. Lábala eré ìdárayá, amúniki gbójú agan sí àjọ NFF lórí bí iná bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àtàwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ yìí ṣe ń jo àjórẹ̀yìn. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Agbẹjọ́rò àgbà fún ilẹ̀ yìí tó tún jẹ́ mínísítà fẹ́tò ìdájọ́ olóyè Lateef Fagbemi ti pàṣẹ pé kí àwọn àjọ lọ́lọ́kan-ò-jọ̀kan ṣe àtúngbéyẹ̀wò ìwé orúkọ àwọn èèyàn tí iléeṣẹ́ ààrẹ fẹ́ dá sílẹ̀. Àwọn àjọ ọ̀hún ni àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu nílẹ̀ yìí EFCC, àjọ tó ń gbógun ti lílo oògùn olóró lórílẹ̀‐èdè yìí NDLEA àti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá. Àtúngbéyẹ̀wò ọ̀hún ló ṣeé ṣe kí ó já orúkọ àwọn èèyàn náà wálẹ̀ sí ìdajì gẹ́gẹ́ bí àwọn oníròyìn ṣe filéde. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ìròyìn bí pé ó ń dúró de ìwé orúkọ àwọn èèyàn ọ̀hún fún ìbuwọ́lù láàrin akitiyan láti rí dájú pé àwọn tí ó kúnjú òṣùwọ̀n ló jàǹfààní ìgbésẹ̀ náà. Alága àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí tuntun tí wọ́n ṣẹ̀yàn ọ̀jọ̀gbọ́n Josh Àmúpìtàn ní ìrètí wà wípé yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé lọ́jọ́ 9 oṣù kọkànlá ọdún yìí ní ìpínlẹ̀ Anambra. Ọ̀pọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àjọ INEC fi tó àwọn oníròyìn létí pé Àmúpìtàn yóò gba ìkúdà ìṣàkóso àjọ ọ̀hún lẹ́yìn tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu bá ti búra wọṣẹ́ fún un lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Ọ̀jọ̀gbọ́n Àmúpìtàn yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́jọ́ kan náà lẹ́yìn tí ààrẹ bá ti búra wọṣẹ́ fún tán. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ní ilé fásitì nílẹ̀ yìí ASUU ti kéde ṣíṣẹ́wọlé ìyanṣẹ́lódì ìkìlọ̀ lọ́sẹ̀ méjì tí ó gùn lé. Ààrẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ASUU ọ̀jọ̀gbọ́n Chris Pivuna sọ ọ̀rọ̀ ìdí mímọ̀ lónìí nílùú Àbújá. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ìpinnu yìí wáyé lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ASUU èyí tí ó wáyé lóru mọ́jú di aago 4 ìdájí òní. Pivuna ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ ọ̀hún pinnu láti máa wo iṣẹ́ níran látàrí bí ìjọba ṣe kọ̀ láti dáhùn sí ìbéèrè wọn. Ó ṣàlàyé pé àwọn ti wá ṣe ìpàdé pẹ̀lú àwọn aṣojú ìjọba láti bójú wo ìwé àtúngbéyẹ̀wò ìdúnàdúrà àdéhùn ọdún 2009 tí ìtẹ̀síwájú sì ti ń wà lórí ìdúnàdúrà báyìí.
ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti rọ̀ láti máa ké sí àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ wọn láti ṣe ojúṣe wọn. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ lónìí lórí ètò ọ̀rọ̀ ló ti iléeṣẹ́ wa Melody 100.7 FM Ìbàdàn, akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà olùṣọ́-àgùntàn Sulaiman Ọlárẹ̀wájú kéde pé àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ní àǹfààní sí ẹ̀tọ́ wọn tí ìjọba ìpínlẹ̀ yóò sì fi dùn wọ́n, táwọn náà sì gbọdọ̀ fi ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú dùn wọ́n bákan náà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ló ń kọ́ ojú pópó, afárá àtàwọn iṣẹ́ àkànṣe míì káàkiri àwọn agbègbè wọn, pẹ̀lú àfikún pé àwọn èèyàn ìjọba ìbílẹ̀ tí alága wọn bá ti ṣe dáadáa gbọdọ̀ ké gbàjarè síta. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ka ètò ọ̀gbìn, olùṣọ́-àgùntàn Ọlárẹ̀wájú ṣàlàyé pé akitiyan gómìnà láti ṣe àgbélárugẹ àwọn oko nípìnlẹ̀ yìí ti ń so èso rere látàrí pé ilé ìfowópamọ́ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà ti ń fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lọ ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Rédíò yìí kọjá bẹ́ẹ̀. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú. Lábala okòwò, ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí lánàá ti pinnu láti dá sí làásìgbò tí ó bẹ́lẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí láàrin ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ àgbà lẹ́ka epo àti afẹ́fẹ́ gáàsì nílẹ̀ yìí Pengassan àti ẹbu ìfọpo Dangote, èyí tó ti ṣe àkóbá fún pínpín àwọn nǹkan tí wọ́n yọ nínú epo rọ̀bì káàkiri ilẹ̀ yìí. Ìpinnu náà wáyé lẹ́yìn tí ilé gba àbá tí àwọn aṣòfin láti ìpínlẹ̀ Kano àti Sokoto Alhaji Alhassan Dugua àti Abdulsamad Dazuki mú wá. Nínú àbá náà, àwọn aṣòfin ọ̀hún pe àkíyèsí àwọn akẹgbẹ́ wọn sí pàtàkì ẹbu ìfọpo Dangote tí wọ́n ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ tó ń pèsè àwọn ohun èlò inú epo rọ̀bì jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà tí fàǹfà ọ̀hún sì nílò àmójútó ní kíákíá. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump lánàá ti sọ pé òun ti fi gígùn ìpàdé tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin ní Budapest lórí ogun tó ń wáyé ní ilẹ̀ Ukraine látàrí pé kò fẹ́ ṣe ìpàdé tí kò ní so èso rere kankan. Ìpinnu Trump yìí wáyé lẹ́yìn ọjọ́ díẹ̀ tó kéde pé òun yóò ṣe ìpàdé pẹ̀lú Putin ní olúìlú ìlú Hungary láàrin ọ̀sẹ̀ méjì lẹ́yìn tó pe ìpè fún fífi òpin sí ogun tó ń wáyé ní ilẹ̀ Ukraine. Adarí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀hún ti rọ ààrẹ ilẹ̀ Ukraine Volodymyr Zelensky láti jọ̀wọ́ ẹkùn Donbass sílẹ̀ kí àlàáfíà lè jọba láàkó ìtakùrọ̀sọ tó gbóná jọjọ èyí tó wáyé ní ọjọ́ Ẹtì nílùú Washington. Àmọ́ lánàá ẹnìkan níléeṣẹ́ ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà sọ pé ààrẹ Trump ò ṣetán láti ṣe ìpàdé kankan mọ́ pẹ̀lú Putin. Nínú ìròyìn amúlùdùn, gbajúgbajà òṣèrébìnrin ilẹ̀ yìí Tonto Dike ti sọ̀rọ̀ nípa bí òun ṣe di àtúnbí nínú ẹ̀mí. Nínú ọ̀rọ̀ tó fi léde lórí ìtàkùn Instagram rẹ̀, ó sọ pé òun borí ìdojúkọ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́
tóun sì ti kúrò nínú ìrora bọ́ sínú àlàáfíà. Gẹ́gẹ́ bí Dike ṣe sọ, òun jẹ́ onínú fùfù tí èyí sì ti ba ìbáṣepọ̀ rẹ̀ jẹ́ tó sì tún ti pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní. Ó ní àyípadà bẹ̀rẹ̀ láàkó tí òun jọ̀wọ́ ara òun sílẹ̀ fún Ọlọ́run tọ́lọ́run sì ran òun lọ́wọ́ láti borí inú fùfù tóun ní. Lábala eré ìdárayá, Emmanuel Amuneke tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó dáa jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà tẹ́lẹ̀ rí ti gbójúagan sí àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NFF tí ó sì dá àjọ ọ̀hún lẹ́bi lórí bí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá táwọn ọ̀dọ́ ṣe ń dìmẹ́rẹ̀ nílẹ̀ yìí. Ó fajúrò sí àjọ náà sí ọwọ́ tí àjọ NFF fi mú ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ tó sì kìlọ̀ wípé ọjọ́ iwájú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ Nàìjíríà ti ń mì lógbòlógbò àfi tí wọ́n bá tètè ṣe àtúntò. Amuneke, ẹni tí ó gbá bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ Barcelona tẹ́lẹ̀ rí, tẹnumọ́ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ṣì ní àwọn ọ̀dọ́ tó lẹ́bùn, àìsí àgbékalẹ̀ ìdàgbàsókè tó tọ́ ní ìṣòro tí ó ń fa ìfàsẹ́yìn. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí wáyé láàkó tí ikọ̀ àwọn ọ̀dọ́ agbábọ́ọ̀lù ti fìdí rẹmi nínú ọ̀kan-ò-jọ̀kan ìdíje. Ká tó mú ìròyìn wá sópin, ẹgbọ́n àwọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Agbẹjọ́rò àgbà fún ilẹ̀ yìí Lateef Fagbemi pàṣẹ ìwádìí tó lọ́rìn lórí ìyọ̀ǹda èyí tí iléeṣẹ́ ààrẹ fẹ́ ṣe. Alága tuntun tí wọ́n ṣèyàn fún àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí INEC èèyàn Àmúpìtàn yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nípínlẹ̀ Anambra. Bákan náà la fi tún létí pé ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ nílé fásitì nílẹ̀ yìí ASUU ṣẹ́wélé ìyanṣẹ́lódì ìkìlọ̀ ọlọ́sẹ̀ méjì tán gùnlé. Nílẹ̀ òkèèrè, Trump sọ pé òun ò lè ṣe ìpàdé tí ò ní so èso rere kankan. Lábala eré ìdárayá, àmọ́ àtẹ́tìgbẹ̀yìn pé Amuneke gbójúagan sí àjọ NFF lórí bí iná bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àtàwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ yìí ṣe ń jo àjórẹ̀yìn. Tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún àkójọpọ̀ ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lolóòtú ìròyìn. Adenike Adesoye ló kà sétìgbọ̀yìn. Mo kí yín, ẹ máa yáṣẹ́ o.